નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ બુલેટિન. હું છું ગ્રીષ્મા. સમાચારની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર. મોદી સરકારના બજેટમાં મિડલ ક્લાસને મળી માત્ર નિરાશા. ટેક્સના માળખામાં ન કરાયો કોઈ ફેરફાર, નોકરિયાત વર્ગ નિરાશ. મોદી સરકારે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 3 કરોડ ઘર બનાવ્યા. આગામી 5 વર્ષમાં વધુ 2 કરોડ ઘર બનાવવામાં આવશે. નાણામંત્રીએ કરી જાહેરાત, યાત્રી ટ્રેનોના 40,000 કોચ વંદે ભારત જેવા અપગ્રેડ કરાશે. 3 નવા રેલવે કોરિડોર પણ બનશે. વડાપ્રધાન મોદીએ વચગાળાના બજેટ પર આપી પ્રતિક્રિયા. કહ્યું, બજેટમાં ભારતના મજબૂત ભવિષ્યની ગેરંટી. રાજ્યપાલના સંબોધન સાથે આજથી ગુજરાત વિધાનસભા સત્રનો થયો પ્રારંભ. પ્રથમ દિવસે ગણોદ્ધારા સુધારા વિધેયક બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું. વિગતવાર સમાચાર જોઈએ ત્યારે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ગુરુવારે મોદી સરકારનું લોકસભા ચૂંટણી પર્વેનું અંતિમ અને વચગાળાનું બજેટ રજૂ કર્યું. લગભગ 1 જ કલાકના ભાષણમાં તેમણે આ વખતે લોકોને આકર્ષિત કરે તેવી લોભામણી જાહેરાતો કરવાથી કિનારો કરી લીધો હોય તેવું દેખાયું. આ મોદી સરકારનું 6થું બજેટ હતું. ચૂંટણી પૂર્વેના બજેટને વચગાળાનું બજેટ કહેવાય છે. બજેટ ભાષણ પૂરું થયા બાદ હવે ગૃહની કાર્યવાહી શુક્રવાર સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે. નિર્મલા સીતારમણે વચગાળાના બજેટમાં કહ્યું કે આ વખતે આવકવેરાના સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યો નથી, એટલે કે ઇન્કમ ટેક્સમાં ટેક્સ પેયર્સને કોઈ રાહત અપાઈ નથી. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. નિર્મલા સીતારમણે બજેટની શરૂઆતમાં કહ્યું કે અમે પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. જ્યારે પીએમ મોદીએ 2014માં કામ શરૂ કર્યું ત્યારે ઘણા પડકારો હતા. લોકહિતમાં કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. અમે સર્વગ્રાહી વિકાસની વાત કરી. સબકા સાથ સબકા વિકાસ અને સબકા પ્રયાસના મંત્ર સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ. The people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity. People programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship.
the economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. All elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે જનધન ખાતામાં પૈસા જમા કરીને 2.7 લાખ કરોડ રૂપિયાની બચત થઈ છે. સરકારે એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે દેશના તમામ રાજ્યો અને વર્ગો દેશની આર્થિક પ્રગતિનો સામૂહિક રીતે લાભ મેળવી શકે. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. વચગાળાના બજેટ પ્રમાણે મિશન ઇન્દ્રધનુષમાં રસીકરણ વધારવામાં આવશે. નવી મેડિકલ કોલેજો ખોલવામાં આવશે. આ માટે કમિટી બનાવશે. 9 થી 14 વર્ષની કન્યાઓને વિનામૂલ્યે રસીકરણ કરવામાં આવશે. સર્વાઇકલ કેન્સર રસીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાશે. માતૃત્વ બાળ સંભાળ યોજનાઓની વ્યાપક કાર્યક્રમ કરાશે. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું પીએમ ગતિશક્તિ યોજના હેઠળ કામ ઝડપી કરવામાં આવશે. 40,000 સામાન્ય રેલ કોચને વંદે ભારતમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. દેશમાં 3 રેલવે કોરિડોર શરૂ કરવામાં આવશે. માલવાહક પ્રોજેક્ટને વિકસાવવામાં આવશે. પેસેન્જર ટ્રેનોના સંચાલનમાં સુધારો કરવામાં આવશે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રેલવે કોરિડોર પર પીએમ ગતિશક્તિ હાઈ ટ્રાફિક ડેન્સિટી કોરિડોરની જાહેરાત કરી. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are
energy, mineral, and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ બજેટ 2024થી 25માં જણાવ્યું કે દેશમાં એરપોર્ટની સંખ્યા બમણી થઈ છે. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under Udan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. આજના વચગાળાના બજેટ પ્રમાણે દેશમાં 7 નવી આઈઆઈટી અને 15 એઆઈઆઈએમએસ શરૂ કરવામાં આવશે. દેશમાં 1.4 કરોડ યુવાનોને સ્કિલ ઇન્ડિયા અંતર્ગત તાલીમ આપવામાં આવશે. દેશમાં 3000 નવી આઈટીઆઈ બનાવવામાં આવશે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે દેશમાં 390 યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના કરવામાં આવી. આજના વચગાળાના બજેટ પ્રમાણે 4 કરોડ ખેડૂતોને પીએમ પાક વીમા યોજનાનો લાભ આપવામાં આવ્યો. પીએમ કિસાન યોજનાથી 11.8 કરોડ લોકોને આર્થિક મદદ મળી છે. 11.8 કરોડ ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી છે. સાથે જ ડેરી ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપવામાં સરકાર નવી યોજનાઓ લાગુ કરશે. 1361 મંડીઓને ઈ-નેમ સાથે જોડવામાં આવશે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ બજેટ 2024થી 25માં જણાવ્યું કે સરકાર મધ્યમ વર્ગ માટે આવાસ યોજના લાવશે. આગામી 5 વર્ષમાં 2 કરોડ મકાનો બનાવવામાં આવશે. અત્યાર સુધીમાં પીએમ આવાસ હેઠળ 3 કરોડ મકાનો બનાવવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું કે લખપતિ દીદી યોજનાનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે. લગભગ 1 કરોડ મહિલાઓ લખપતિ દીદી બની હવે 3 કરોડ લખપતિ દીદી બનવાનું લક્ષ્ય છે. લખપતિ દીદી 83 lakh SHGs, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વચગાળાના બજેટ 2024 મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું કે આ દેશના ભવિષ્યના નિર્માણ માટેનું બજેટ છે. આ વિકસિત ભારત માટે સમર્પિત બજેટ છે. साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है.
बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આજરોજ વચગાળાનું બજેટ રજૂ કર્યું, જે મામલે મિશ્ર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। આવો સાંભળીએ। आज के इंटरिम बजट के अंदर सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री जी ने देश को मंत्र दिया कि हमारे लिए 4 जातियां हैं। पहली जाति गरीब, किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, दूसरा युवा, तीसरा महिलाएं, चौथा किसान। इन 4 वर्गों के लिए उन्होंने जो काम करने की शुरुआत की है, वो पूरा आंकड़ा देखो तो छाती चौड़ी हो जाती, हर भारतवासी का सीना 56 इंच का हो जाता है। कि इस बजट में मध्यम वर्ग और गरीब के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ अच्छे शब्द, अच्छी जुमले का बस इस्तेमाल किया गया। जो भी कुछ मिला तो वो बड़े उद्योगपति को मिला, तो गरीब और मध्यम वर्ग तो इसको 0 देंगे, और जो वे करीबी उद्योगपति मोदी जी के, वो उसको 10 पर 10 देंगे। चार बातों पर विशेष ध्यान दिया है। गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, इन पर फोकस किया है। ये अंतरिम केंद्रीय बजट में इन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। The last 10 years has not, there have been only jumlebazi. There are great slogans, great catch lines, great advertisements that are released, but practically nothing has happened. Tell me one program in the last 10 years that has taken off for the farmers, for the labor, for the youth, for the women. Has the government done anything to improve the FDIs? Has government done anything to improve investment? Has the government done anything to improve employment? If that was the case, why are 10,000 people going to a war-torn country like Israel today? What happened? What are the government doing today in the Manrega? We are asking for 150 days because it's in the drought-hit states. They're not doing anything. They've listened. They're not even bothered addressing the rural distress. MSMEs, everybody is shutting down. Startups are collapsing. There's no venture fund that is happening. Tell me one program in the last 10 years that has ensured that the Aam Aadmi has prospered. People are falling back into the below the poverty line. What is our ranking in the global hunger index? What is our ranking in corruption? All this is because of Modinomics. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે અંતરિમ બજેટ 2024-25 રજૂ કર્યું છે, ત્યારે આવો જાણીએ આ બાબતે શું છે કોંગ્રેસ નેતાઓનો મત। Budget speech was both short and disappointing. There was very little there of substance, lot of rhetoric, major omissions, a lot of issues not even touched upon. The incredibly high unemployment. You can't talk about empowering youth when 45% youth unemployment exists in this country. You had absolutely no reference to any of the failures of the government. Inevitably, that's not their job. It's my job to point it out. I will. But where, for example, is there assessment of the PLI scheme? How much good has it done, if anything? Nothing at all has been mentioned. Where was there anything about women? Absolutely nothing. We're looking at a situation where declining labour female participation rate is a real factor.
and yet she talks about Nari Shakti and empowerment of women. Central Union budget cannot and does not indicate any policy decision. But the way government has presented the budget, it clearly suggests the policy of this government. It is an ad interim budget. In situ, it is an ad interim budget. So it cannot reflect any policy matter of this government. Now, election is impending. The ruling dispensation, they are inclined to elude the common people to draw their support in favor of them. With that intention, the budget has been prepared and presented. Otherwise, it is nothing but simply a bouquet of allurement being presented to the voters of our country. આજથી ગુજરાત વિધાનસભા સત્રનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે વિવિધ રાજકીય પક્ષના ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓ વિધાનસભામાં ગૃહમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતના સંબોધનથી સત્રની શરૂઆત થઈ હતી. આ ઉપરાંત દિવંગત પૂર્વ ધારાસભ્યો માટે ગૃહમાં શોક પ્રસ્તાવ રજૂ કરાયો હતો. ત્યારબાદ ગણોદ્ધારા સુધારા વિધેયક બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ કહ્યું હતું કે રાજ્યમાં લોકો કાયદો અને વ્યવસ્થા, મોંઘવારી જેવા મુદ્દાઓથી પરેશાન છે. આ સત્રમાં કોંગ્રેસ આવા અનેક મુદ્દાઓ ગૃહમાં રજૂ કરશે. ગુજરાતની અંદર અનેક પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. ખાસ કરીને રાજ્યની અંદર જે વ્યવસ્થાની ખામીને કારણે વડોદરાની રોહિણીની ઘટના બની, તોડકાંડની ઘટનાઓ બની, કાયદો અને વ્યવસ્થાના પ્રશ્નો ઊભા થયા. એ સિવાય પણ મોંઘવારી, બેરોજગારી, ભ્રષ્ટાચાર સહિતના અનેક મુદ્દાઓ છે જે કોંગ્રેસ આ બજેટ સત્રની અંદર ઉઠાવીને પ્રજાની જે લાગણી છે એને પાછા આપવાની છે. અમારું સભ્ય સંખ્યા પણ ભલે ઓછું હોય પણ જે લોકોની સમસ્યા છે એ પૂરી તાકાતથી કોંગ્રેસ પક્ષ રજૂ કરશે અને જ્યાં લોકોના હિતમાં પોઝિટિવ નિર્ણય હશે ત્યાં સરકારને કોંગ્રેસ પાર્ટીનું સમર્થન પણ રહેશે. એટલે આ બજેટમાં ગુજરાતના લોકોને ક્યાંક રાહત મળે, રેગ્યુલર જગ્યા. ગુજરાતના બજેટ અંગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ પ્રતિક્રિયા આપી છે. માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં નાણામંત્રી શ્રી નિર્મલા સીતારામનજીએ રજૂ કરેલ વચગાળાનું કેન્દ્રીય બજેટ 2024-25 ભારતના કરોડો નાગરિકની આશા આકાંક્ષાઓની પરિપૂર્તિ બનારું બની રહેશે. સમાજના દરેક વર્ગના લોકોની જરૂરિયાતનો ખ્યાલ રાખનારું આ સર્વસમાવેશી, સર્વસ્પર્શી બજેટ માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના વિકસિત ભારત એટ 2047ના વિઝનને સાકાર કરવાની પ્રતિબદ્ધતાને નવો વેગ અને ઉર્જા આપનારું છે. આ બજેટમાં જાહેર કરેલ રૂરલ હાઉસિંગમાં 2 કરોડ નવા ઘરનું નિર્માણ કરવાનો લક્ષ્યાંક આવકારદાયક છે. સોલર રૂફટોપની નવી યોજનાથી 1 કરોડ કુટુંબને આવરી લેવાની યોજનાથી ગુજરાત જેવા રાજ્યને ખૂબ ફાયદો થશે. આશા વર્કર, આંગણવાડી વર્કરને આયુષ્યમાન ભારતની યોજનામાં આવરી લેવાથી આ વર્ગના લોકોમાં ખૂબ જ આનંદની લાગણી જોવા મળે છે. માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ભારતમાં વર્લ્ડ ક્લાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નિર્માણનો નવો યુગ શરૂ થયો છે. ત્યારે આ ક્ષેત્રમાં નાણાકીય ફાળવણી વધારીને 11.11 લાખ કરોડ કરવાથી આંતરમાળખાકીય સુવિધાના નિર્માણમાં તેજી આવશે. ગિફ્ટ સિટીમાં મળતા કેટલાક ટેક્સ બેનિફિટની મુદત લંબાવવા માટેનો નાણામંત્રીના નિર્ણય કરેલ છે તેને હું આવકારું છું. અમૃત કાર્ડને કર્તવ્ય કાર્ડ બનાવી ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાના પથ પર અગ્રેસર કરતું આ પ્રગતિશીલ બજેટ આપવા બદલ માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રી, માન્ય નાણામંત્રીશ્રી અને કેન્દ્ર સરકારને હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું. તો હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.